thank you so much again. Well, we're so This one, excited. this one is one of a kind. Yes, sir. Yo, what's up, you guys? Yo, Colombia, thank you for listening to Slang City. My name is Slug. I represent a crew called Atmosphere, and you're about to hear one of our jams from back in the day. This song is called One of a Kind. Respect my audience. I don't yell at them, and I'm special because I respect my audience. Uno de los DJs de Rascal aquí en Slang City con DJ Kimo. Bienvenido. Gracias, Slang City. Buena onda. Mucho amor desde Canadá. Listo, pues sí, de una, bueno muchachos, ya saben, tenemos la noche de hoy este gran invitado, el señor Necro, el inventor del death rap, señores. Because I don't want to be called Danielle. But those with Hispanic accents, go for it. It's cool. Just don't call me Danny. I actually don't like Dan. Okay. Yeah, that Just that. Dan, Daniel, Danielle, take your pick. Mucho con los latinos y hacerle un proyecto con los raperos latinos, porque tú sabes, la única diferencia es el idioma, pero eso es todo. La música es igual. If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your, you just found it. It's your time. Been to England, been to Germany, been to Scotland, never been to Barcelona, never been to Spain. I gotta get to Spain. It's one of the places I gotta be. I've been to France twice. You have to come, so people, gente, bienvenidos a esto que se llama Slang City hoy, 15 de junio, con una estrella que tenemos ya conectadísimo, súper puntual, para traernos información de lo último que va a sacar, ¿verdad, Skinny? Así es, como no. Muy buenas noches y pues nada, muy emocionado, mire, pues ya lo tenemos ahí, como tú dices, a Thomas Smith, más conocido artísticamente como... Así es, bueno, no, mire, dale la bienvenida, démosle la bienvenida, démosle un fuerte aplauso a este gran invitado la noche de hoy, muchachos, a Slam City, y bueno, arrancamos esto haciéndole varias preguntas que tenemos en la noche de hoy. Excellent. So basically we're telling that we are so glad to having you here, of being here with us, of sharing this like small talk with us and with the audience. We are pretty excited. And well, thank you so much again for being here. And your audience is like anxious also waiting for this new reveal that you have for us, right? Okay. Hey, let me tell you, there's no more Thomas Smith. I heard him say Thomas Smith in there. Yeah, because he was telling like it's like your name, but It's no longer my name. It's no longer my oh, name. that's No longer. new for me. Yes, you can tell him. You can tell him. Oh, My name was changed to Einsof. My last name is Il. My first name is Einsof, Ainsof, Einsof, and my last name is Il, E-L. Been changed a long time ago, but I didn't tell anybody.
Oh, but that's a really cool name. It's Does it's that mean Hebrew. something? Something? Yes, it means it's Hebrew, and Uh-huh. it means the light without limit or the limitless light. Oh, wow, what a nice name. I love it. Thank you for Yes, sharing this. yes, Bueno, yes. Skinny, imagínate en la sola presentación y ya tenemos de qué hablar. Nos está comentando que él ya no se llama Thomas Smith como lo nombraste. Él cambió su nombre, sino que nadie lo sabe, pero él cambió su nombre. Anteriormente sí se llamaba así, pero él cambió su nombre a Ein Sof. Esto es hebreo y Yes, I saw significa, it. ajá, y significa como la luz sin límites o una luz infinita, por decirlo así. Infinite light, Yeah, limitless infinite light. light. Yes. Iluminación, sí, luz infinita. Esto es súper interesante. Me dice que es hebreo y que lo cambió hace algo de tiempo, pero pues no, digamos como que no lo había hecho tan público. Entonces tenemos casi que un exclusivo acá. Yes, it's Hebrew. Oh, uy, muchachos, si escucharon, ¿no? Esta no se la sabían. Ahí tienen. Bueno, miren, no abordémoslos de una. Dile, pregúntale, porfa, pues, ¿qué lo llevó a hacer música? ¿Qué lo llevó a hacer música, a conectarse con el hip hop y esa buena música que hace él? Oh, right. So Skinny went right to the first question. He's Which asking about why did you decide to become like a music artist, a rap artist? Why? And what was your inspiration? Maybe some model to follow, or why did you decide to came on this path of rapping? well, in the beginning, when I was a little boy, bambino, little boy, right? I I used to I sang. I was a singer first. I used to sing in church, and I was a singer first, and I wanted to be a singer. I wanted to be a comedian. I wanted to be a basketball player. And as rap was beginning to become popular, it's all my neighborhood. Everybody it was the thing. It was like soccer in other countries. You start playing soccer when you're little. Everybody playing soccer. Same thing with hip hop in my neighborhood. Everybody was doing it. And so as I began to get older, 10 years, 12 years, 15 years, it just become a part of my life and my lifestyle. And so I went in that direction. And I was good at it. I was always good at it. From very, very little, I was very good at it. Así como nosotros normalmente jugamos fútbol, por ejemplo, los niños en la calle juegan fútbol, cuando él era pequeño el rap se volvió muy popular en su ciudad, en donde vivía. Entonces, claro, él quería, digamos, él cuando era pequeño él cantaba, él tenía su batura musical, su tema musical, cantaba en la iglesia, quería ser comediante, quería jugar básquet, pero el rap era algo muy popular en la zona, entonces él decidió cómo involucrarse y resultó que era muy bueno, desde muy pequeño, 10 12 años más o menos, y resultó que era muy bueno, entonces se volvió parte de su vida, el hacer música, el hacer rap, y aparte pues el talento que tenía natural lo ayudó también a darse cuenta que sí era lo propio, lo que debía hacer. Muy bien, muchachos. Bueno, ahí para que estén pendientes, estén conectados, ya dimos el inicio a este gran programa la noche de hoy. Ya recuerden, Colombia 4 p.m., Barcelona, España 11 p.m. y New York 5 p.m. Muchachos, igual si se lo perdieron, pues ahí va a quedar grabado, va a quedar colgado para que lo escuchen y lo comenten. Bueno, Mile, ¿cómo conoció a Danger Mouse? ¿Cómo conoció a este gran artista, este gran productor? Tiene un talento increíble. All right, Skinny went right to the point. We are like talking about this new release that you are about to take. So he's asking first about the relation with Danger Mouse. How it was like working with him? How did you met him? How had been like this long like collaboration that you have
And how did you finally decide to release this album this year? We are expecting this, right? Yes, well, the release is in September. It's coming out in September. The title of the album is Born Again. I met Danger Mouse. I was working with another producer. Danger Mouse, I was in New York. Danger Mouse was in London. And he had been a fan of mine long before he moved to London. And then he reached out on email to a small record label that I was working with in Manhattan. And I reached back and he told me he would like to work with me. And at the time, he wasn't famous or anything. He was, he wasn't famous at all. It was his first real record. And he sent me the music. I liked it. And that began the beginning of the working process. That's how we began to work together. He reached out on email, said, I'm a fan. I'd like to work with you. Now, what made us release the record now? Well, we had it on the shelf for a long time. And I always wanted to release it, but there was a lot of problems with the label and myself. There's a lot of the label and myself coming to an agreement that was fair to me. So that's what made it wait so long. Now, with the 50th anniversary of hip hop, everyone is now celebrating the 50th anniversary of hip hop. This year, hip hop is 50 years old. So we thought it would be a perfect time to release this project that we've had for a while in the spirit of this 50th anniversary. It's classic hip hop. Hip hop is 50. Now is the best time. And we came to a good agreement on the terms. And so that's why we're releasing it now. But it's amazing that you can share this date, 50 years of the hip hop. And I heard that you have been working on this for 20 years in this. Yes, this project has been sitting there. We did an album before this. First album was called Ghetto Pop Lives, the legendary underground album. And then after we did that, we recorded this, and then we separated. And it's just been there have been many times they wanted to release it, but the terms weren't right, so I didn't want to release it. Yeah, it was a long time just sitting there on the shelf, going back and forth, and then finally, now we just decided to do it. Best. And I'm glad. This is a good time. This is a good time for classic hip hop. Yeah. People who love classic hip hop, this is a great time now. Because now classic hip hop artists are getting the respect they deserve. For a long time, they didn't get the respect they deserve. And now, I shouldn't say they, I should say we. A long time, we didn't get the respect that we deserve, but now it's being respected at a high level. That's true. Which it should. I think it should be honored in that way. And finally, it's being honored in the way that it should. So this is a perfect time for us to release this record. Totally accord with you. Thank you so much for sharing this. And I'm gonna get back with the people. So, Skinny, el álbum sale en septiembre, gente. En septiembre, pendientes porque el álbum se llama Born Again. Y en septiembre sale. Han venido trabajando en este álbum aproximadamente 20 años. Digamos que ellos tienen otra producción antes que se llama Get Pop. Este álbum empezó a grabarse prácticamente después de ese álbum, sino que por varios temas, digamos, no se había podido lanzar, temas de pronto con la disquera, bueno, algunos temas allí de términos de políticas y de cosas no lo habían podido lanzar, pero me dice que digamos que como que todo tiene su tiempo porque da la casualidad que este año, para los amantes del hip hop lo deben saber, este año el hip hop cumple 50 años de historia, es el aniversario 50 del hip hop y qué más que celebrarlo con un trabajo de este calibre, 20 años que lleva digamos como queriendo salir, pues qué mejor que salga para el aniversario del hip hop, es hip hop clásico, sacado digamos
con toda esa esencia del hip hop clásico de hace 20 años, pero ahorita, ¿no? La preguntaba que me decías, ¿cómo fue el tema con Danger Mouse? Dice que él trabajaba con otro productor, él estaba en Nueva York y Danger Mouse estaba en Londres, pero desde antes de irse para Londres, Danger Mouse siempre fue como muy fan de él, ¿cierto? Entonces ya estando en Londres, él lo conectó. En ese momento no era, pues estamos hablando de hace más de 20 años, no era famoso para nada, o sea, Danger Mouse no era en su momento nadie, mientras que Gemini ya tenía su nombre, y él era muy fan, entonces lo contactó, le dijo que quería trabajar con él, le mandó unos beats y él los grabó todos, o sea, le mandó tres, como esperando, tentándolo a ver si de pronto alguno le llamaba la atención, pero él, en vez de grabar uno, grabó sobre los tres, se inspiró con él, la química fue inmediata, entonces, nada, trabajaron en el primer álbum que fue el Get Up, luego empezaron a trabajar en este álbum que por cosas de la vida no se dio en su momento, pero qué mejor momento que este, que además el hip hop tiene el respeto que se merece. En su momento, al principio no era entre comillas nada, era algo que estaba surgiendo en su momento, pero ahora que ya tiene 50 años de historia, ya tiene el respeto que merece y qué mejor que para celebrar esos 50 años que pues con un calibre, un trabajo de este calibre, ¿verdad? Claro, así es, un peso pesado, se puede decir. No, pues nada, dile, Mile, que vamos a estar muy pendientes y que nos envíe el link del trabajo cuando lo tenga ya listo para lanzar y nosotros lo compartiremos con todas las redes, en todas las redes sociales que tenemos. Y pues nada, no, Mile, qué chimba, estoy muy emocionado. Quiero que, bueno, me devuelvo un poquito, yo le voy a mostrar una imagen, lo conocí con este álbum, lo escuché más de una vez con este álbum y ahorita tenerlo es, no, es como, quiero llorar, mejor dicho, mira, quiero que le digas que con este álbum lo conocí yo a él, sí, ya está bien ahí. Ah, Es- Ah, ok, ok. Espera, un segundo. ¿Sí? Ready. Okay, so with that album, he met you, basically. He met your work with this album. he yes, he became familiar with me from that and Yeah, from other records and from many other records as well. of course, but he says that this one is like his favorite of I all thought the you meant Danger time. Mouse. Oh, that's how he met me. Oh, Skinny met Yeah, me from that record. Oh, yeah. yeah. He Okay, found this okay. record, he heard this record, and he basically says like fall in love in this kind of music, this kind of style, this your style Yeah, basically. So yeah. he's so super excited of having you here today. And well, he wants to know if there is maybe some story or something that you can tell us about that album, maybe something that you want to share I, about it. I have a story about that album. I haven't told. I don't think I've ever said it publicly. That album is not the original album. Tell them that first. I'm gonna try to keep this short so it's not so long. Let them know that's Okay. not the original album. Está diciendo que ese álbum tiene su historia porque no es el original. Ese álbum no es el original. Okay? So it's not the I, original. I yes. Before I recorded uh, that album, I had written songs that were different songs than are on that record. So they were different. We didn't go to the studio yet. I wrote it. It was all written down. I already had a record deal. I had to go to the studio to record it. It wasn't recorded yet. So I have them in a suitcase, in a briefcase. Okay. And I have a little daughter at the time. So I got some money from the record label. I take my daughter shopping. I have all these bags and my daughter in the suitcase. I leave the suitcase on the train. No. I get off, I have my daughter here, I have bags, and I leave the suitcase with the original songs on the train. My I go crazy. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. That album is, I had to write those songs out of my head. Oh, I had to come up with new songs.
So the Like album new. you have is all new songs. It wasn't the original album. I lost it and I didn't have it memorized. And so I had to quickly write Write new it songs. down And again. those new And just songs are that album. amazing story. Do you maybe think that you lost something on the first one? Maybe something that you say this now that you may be making like memory, you said, I forgot to put this or write this or say this, I don't know, something? Maybe? On the first one that I Yeah. lost, Huh? I think it would have been just as great an album. I think it would have been just as great as that album because it's not from me, it's from God. It comes down through me, but it's not me. So what I wrote the first time and I lose it, God said, here's some more. It will be it will be a treasure to find who has that one, that who finds the suitcase and all that stuff. It will be a treasure to find it. That would be a treasure. Yes, that would be a I'm treasure. gonna And be. I don't even remember what those songs were. And I it don't was even remember what those songs were. where in New York? In New York City, Okay, in just Brooklyn, New York. I'm gonna I go just there got off some the train to and find I it. left it on the train. Yeah, I'm gonna it's look gone. for it It's today. gone. But you Okay, know let me what tell the though? people. No, Yeah, tell the story. Yeah. thank you. Bueno, imagínate que, bueno, ese no es el original, como te decía. Antes de que lo grabara, él escribió un montón de canciones porque ya tenía un trato para grabar su álbum, tenía todo su tema listo y lo tenía en su maleta, ¿cierto? Y en ese momento pues tenía algo de dinero, llevó a su hija de compras, ¿sí? Fueron de compras, entonces él estaba como con 1000 bolsas a un lado al otro y su maleta. Entraron al tren, salieron del tren con todo menos con la maleta, donde estaba el álbum que había grabado. Entonces básicamente no, esa era la única copia que tenía de su trabajo, que le tocó hacer volver a escribir todas las canciones para el álbum. Pues obviamente, digamos que en teoría no es lo mismo, pero de memoria, pues obviamente las escribió, él sabe qué fue lo que escribió. Entonces las reescribió todas, volvió de su memoria, antes de que se le olvidara todo, de su memoria sacó todo de nuevo para poder grabar el álbum. Imagínate, un álbum completo que ya tenía un trabajo de tiempo, tuvo que prácticamente volverlo a sacar en tiempo récord, todo por un descuido, dejó su tema en la maleta. Entonces le decía yo que sería un tesoro de pronto encontrar quién se encontró esta maleta en su momento y quien tuve ese tesoro, quien tenga ese tesoro en su casa o en donde sea, que me escriba, porque sí, de verdad que esto sería un tesoro, poderse encontrar a esta persona que tenga este trabajo y poder decir, bueno. Y le comentaba también, pues le pregunté más bien si él piensa que había olvidado algo. De los primeros que escribió, si había olvidado. Me dice que no está seguro de haber olvidado algo porque es como, él siente que es como Dios a través de él, hablando a través de él. Entonces básicamente volvió a tomar esa inspiración y volvió a sacar la misma inspiración que tenía. Entonces él cree que no perdió y que hubiera sido un álbum, y yo creo que igual de fabuloso al que tiene él. Entonces sí, Skinny was telling me that if somebody found this, please write to Slang City. Yes, please, please, please. I have one more story about that first album. Would you like to hear it? Of Skinny, course, Skinny, please. I got one more story. Tiene una historia más que si la quieres oír. Be- De una. before I got that record deal, I had been searching for a record deal for many years. From little boy to young man, I'm out trying to get a record deal. And at one point, I was in a group. It was me and another rapper together, and we were trying to get a record deal. So first, I was trying to get a record deal for many years. Then I got in a group, and we were trying to get in a record deal. And the other guy in the group broke up with me as a group. He left. So I stopped looking for a record deal. 4 months later, I got a record deal. Okay. He broke up with me, as a group. I'm sad, I'm depressed. I'm like, I've been searching and searching. Now this guy leaves.
I'm walking down the street one day. I run into a friend. He says, "Hey, I'm going to the studio to make some music. You want to come?" I say, "I'll go." I go to the studio. I get a record deal. Again, what amazing. You know, when we are like, when something is for you, it's for you, and that's all. Good for you. Yes. Yeah, Yes. Because I that's was it. not looking for a record deal. I was Hmm. so, and I'll tell you something. I never told anybody this. I literally said, "Lord, I'll leave it in your hands. I'm not looking for a record deal anymore." But having said that, I still made sure that I was prepared if one came. So I made sure my rap skills were still there if a Bueno. deal came, but I was no longer looking for a record deal. And the record deal just came. It's amazing. Like I said, when it's for you, and not nobody and nothing is gonna like change that. So cool is the Yes. story. Yeah. So gonna tell the people now. So bueno, Yes. con este mismo álbum, imagínate que, bueno, con él, él tenía un grupo, estaba con otro rapper, eran un dúo y siempre estaban buscando y buscando fuertemente un trato con una disquera para poder grabar un álbum, ¿cierto? Nada les salía, siempre eran allí pendientes, dándole, buscando, nada les salía. De repente el compañero dijo, no, yo me voy por mi cuenta, me voy solo ya. Rompió el grupo y se fue por su cuenta. Cuando esto pasó, él digamos que entre comillas entró como en depresión, como que bueno, ya no voy a buscar más tratos, si algo ha de salir que salga, pero yo ya no voy a esforzarme más, que salga lo que tenga que salir. 4 meses después iba caminando por la calle así casuales, encontró un amigo y el amigo le dijo, hey, voy para el estudio a grabar algo, ¿vamos? Él, bueno, vamos, de una. Fueron al estudio y consiguió el trato. 4 meses después de haber, digamos, separado su grupo y de haber dicho no busco más, no me interesa más, que sea lo que el Señor quiera, y literal lo dejó en sus manos. Dijo, Señor, lo dejo en tus manos, ya no voy a buscar más, lo único que voy a hacer es asegurarme de que estoy preparado cuando el momento llegue, de tener sus habilidades, de tener sus rimas, de tener como el talento afilado para darla con toda cuando llegara el momento, pero no se, digamos, no se dedicó como a buscar más y las cosas llegaron a él sin necesidad, digamos, entre comillas, de buscarlo, llegaron a él. Y así es, una historia más, en serio, ¿no? Brutalísimo. Estaba aquí leyendo Mile y este tema, Soul Sensation, ¿sí? Sensation, está producido Yes. por... Sensation. Ajá, sí, está producido por Organization Confusion. ¿Cómo fue Yes. esa empatía que tuvieron? Que son pesos pesados. Estoy viendo también que tuvo a Jameson también, por ahí está Alcoholics también, Yeah. brutal. De Farside también estuvo, Yeah. ajá, y estuvo Principal de Organization Confusion también. No, pues brutalísimo, por eso estaba leyendo y me deja sin palabras. Lo admiro mucho, lo respeto, es un artista que, mejor dicho, brutalísimo, y pues me trae mucho recuerdo de mi infancia, de cuando empecé a escuchar hip hop y toda la cuestión. Él me contaba que tiene una marca de ropa, que nos cuente dónde sale la idea de la marca de ropa, cómo se llama, dónde podemos adquirirla. Perfect. So, well, first of all, Skinny was telling a little bit about your collaboration, the career that you have with these, of course, amazing artists like Organized Confusion, like Jason, Yes. like, okay, so he was talking about a little bit of that collaboration, and he's telling also that all this music, all this collaboration, all this career is like getting him back to when he started to hear some hip hop music and love this music. So it's like a kind of nostalgic for him to Yeah. have all these records and have you here also, because like he can't believe that you're here with us right now. I'm here. Yeah. He cannot- He's so excited. He doesn't. Hey, I can't believe people in Spain love my music.
from And Spain. other places. Like I'm always surprised when people hit me in the DM and they're from Yugoslavia, they're from here, they're from all over the world. I'm like, how did you hear my music? Where did It you hear is my music? normal. It's the normal with your talent. It's the normal thing that people knows your amazing work. And we actually, like I said, we are currently in Barcelona, but we are from Colombia, South America, you know. Okay. And Yes. over there, you are also a legend. So just to let you know, in Colombia, we love you also. Hey, I'm a legend in Colombia, South Yeah. America. Yeah. I tell you, you wouldn't believe that people here, the average person here, even fans of mine, they don't know that. Yeah. They don't Well, know that at all. If I tell them, hey, people like my music in South America, they're looking at me like, for real? yeah, And these are of my course. fans here. You know, Let's America, share the link. America is very closed-minded. America is a little Oh, closed-minded okay. when it comes to music, when it comes to arts, when it comes to global things. Americans can be very closed-minded and don't really want to see or know much outside of what Americans think. They can be that way sometimes. So they're surprised when you tell them things like, "Hey, I have fans in South America." They're like, "Get out of here." I'm like, "Yeah." But yeah, it's like it's the normal thing because now with internet and also we're Right, available of her music from all around the world. So right, when we have something good, we share, and then right, that's why you are like known here in Spain, there right. in Colombia, in South America, and everywhere. Because if it's something good, it's gonna be shared, yes or yes, with for the people. If I like your music, Yeah, I'm gonna tell my people, hey, listen to this. This, yeah, you know. yeah. So it's a normal thing. I don't know. Well, but good to know that all the information that you have about Americans. Yes, It yes, shows yes. man than Americans. Bueno. Eh, imagínate que él me cuenta que le parece, o sea, a sus amigos, a la gente que lo conoce allá en Estados Unidos, cuando él les comenta que tiene gente que es fan de él, que escucha su música, por ejemplo, en España, en Sudamérica, en Colombia, en donde sea, que la gente no le cree. ¿Qué dices? Dice que los americanos son muy como cerrados mentalmente, pero con respecto al arte, con respecto a todo eso. Ellos no creen que, digamos, que las cosas pueden salir de América. Exactamente. Es que cuando él comenta esas cosas, como que me están escuchando en España, me están escuchando en Sudamérica, en Eslovaquia, en yo qué sé, porque lo han contactado así de diferentes lugares que la gente no, no, ¿qué dices? Es puro popó. Bueno, digo yo que comparta el link para que vea que lo estamos entrevistando desde España, uno es de Colombia, etcétera. Y no le he preguntado lo de la ropa, entonces ahora voy por eso. Porque no le, es que nos extendemos y no le he preguntado. Yeah. Ah, ok, ok, Claro. ok. Él estaba hablando pues del trabajo que va a sacar ahoritica, ¿no? Bueno, no le pregunté en qué formato los piensa sacar, o sea, ¿lo va a sacar en vinilo, CD, cassette o solamente en plataformas digitales? All right. So what happens here is that Skinny is a collector, music collector. Mhm. So he's very Yeah. worried about the format that you are going to release the Born Again, the next album. They're So gonna release it on vinyl. yeah, lo van a sacar en vinilo. Ahí tienes. Yeah. That's the answer he was expecting. Yeah. Then I don't know if they're gonna do a lot. They may do 10 to 50,000 vinyls, and that's it. It's gonna be a small run of vinyls, but they are gonna do some vinyls. Yes, ¿Saben? just Van for a you. sacar entre 10.000, 15.000 álbumes en vinilo, pero pues ahí tienes que asegurar tu copia, ya sabes. Pero sí va a estar, entonces lo tienes ahí para que lo puedas sacar. Oh, Y so you can get your yeah, to get para your que lo scratch rayes. on. No, I'm pretty sure that he's not gonna scratch that album. I'm pretty Oh, sure you're that not he's gonna gonna scratch. have it Okay. like yeah, because he used to work, sorry, to treat their vinyls like babies. So, Right. your album is gonna be right there, like with the how to say this in English, like a place where you are gonna to see this all the time. I don't know how to say this in English, but it's gonna have a like a special place on the collection. That's good.
And the other appreciate that. I question, appreciate that. bueno, And ¿qué it's a le- really good album. Ask Skinny, did he hear the first Danger Mouse and Gemini album? ¿Escuchaste el Ghetto primer Papa. álbum de Danger Mouse con él, el Ghetto Pop? ¿Y qué opinas? ¿Qué dice? Te está preguntando. ¿Qué opinas de él? No, bueno, buenísimo, buenísimo. Es traer otra vez esa esencia que tiene él y pues obviamente que no la ha perdido, pero es muy bueno. Por eso te pregunté y no, es bueno y mis respetos. Es un artista If he increíble. liked the first album, he Bueno, gonna love bueno, the second. bueno. Excelente. You gonna Todos son love the new buenos. album. Todos son Because buenos. let me tell you this. On the new album, even though it's it's older material that we just had sitting there for a long time, when I wrote it, I wanted to let the audience know more about me as a person. So the songs on this new album, you get to know me as a person. You get to know Einsof on this album. Not just good raps. Well, that's so cool, and it makes me wanna hear that album also. Yeah. Yes, Bueno, dice que, bueno, si te gusta el primer álbum que sacó con Danger Mouse, bueno, si te gusta ese álbum, bueno, este también te va a encantar porque conserva, digamos, la misma línea, pero lo que tiene diferente, a pesar de que todo esto es material, por decirlo de alguna manera, viejo, porque llevan 20 años trabajándolo, cuando lo grabo quería que la gente supiera un poco más sobre él como persona. Entonces vas a encontrar dentro de las líricas mucho de lo que es él, va a hablar mucho de él, de lo que es él como persona. Entonces es más, sí, obviamente talento, rapeo, mucha lírica, mucha vaina, pero específicamente mucho sobre lo que es él. Entonces, para que lo tengas presente y la gente lo tenga presente, pues algo un poco más personal. Voy a preguntarle ahora sí lo de la ropa. I have a question that Skinny told me, but I forgot because I was so excited. He was telling me about a clothes brand that you have, right? Oh, I have it on right here. Yeah, This todo eso is que tiene one of them. puesto es de su estilo, de su... Cool. Yes, Cool. this is called New Yorker brand. NUYORKA. New Yorker. New Yorker brand, and it's my clothing line. People can find it at SCD Meta Media. That's SCD META MEDIA.com. SCDmetamedia.com, and you can go and you can see my clothing line, and you can also see my shoe line. I have a sneaker brand as well called the New Yorker, so you can go on there and you can find the sneaker as well. Before the summer is out, I'm going to release about 3 new pairs of sneakers and a whole second line of clothing before September. Oh my God, that is a lot of work for you in this like quarter of the year. That's so cool. Well, I'm already almost done. I just been really busy with the promotion and the business administration for the album. I should have been finished all of the clothes stuff by now. But by September, when the album drops, I will have the new fall line of the clothes, and I will have another 3 or 4 pairs of sneakers out as well. All called New Yorker brand. New Yorker brand here, New Yorker brand shoes, and so And accessories, maybe. Well, skinny people, la gente. Él tiene una línea de ropa, se llama New Yorker. Listo, para que lo busquen en las redes. Lo pueden encontrar en una página que se las voy a deletrear, scdmetamedia.com, scdmetamedia.com. Igual se los voy a dejar allí en los comentarios. Les dejo el linkcito para que ingresen y vean, porque lo que tiene es buena ropa allí, y además me está comentando que tiene pensado lanzar al menos 3 bueno, porque antes de que continúe, tiene ropa y tiene zapatos, tenis, para que Skinny me está haciendo caras porque él no sabía que tenía. He didn't know that you have also shoes on your line.
So Yeah, that's like, absolutely. Yeah, whoa. it's shoes and clothes. Yes. Ah, bueno, zapatos tiene allí y bueno, obviamente zapatillas y va a sacar tres nuevos diseños antes de que salga el álbum que va a salir ahorita en septiembre. Entonces, para que también estén súper pendientes, la ropa que está luciendo el día de hoy es de su línea y pues lo que te digo, zapatos también. Ahorita les dejamos ahí en comentarios para que puedan ingresar a la página y chismosear toda la ropa y las cosas chéveres que tiene allí en la página, ¿vale? No, pues excelente, sí, de una para ver de qué nos antojamos. A ver qué, ya saben muchachos, a ver qué piden, hagan el gasto, no sean chimbos. Eh, bueno, Miller, yo creo que pues un par de preguntas más y pues yo creería que lo dejamos como descansar. Algo así rapidez. Miller, que tuvo que dejar atrás como para poder enfocarse un poco más hacia su carrera musical. All right. Well, before I give you a question that Skinny told me, I have a question. I have a question because you said that you are gonna like release three models of sneakers before the album. So I want to know, just curious, if there is maybe something related. I mean, is there anything on the album that we can maybe see on the shoes or vice versa or something? I don't know. Just I, curious. well, in the videos, I'm gonna be wearing a lot of my clothing in the videos. I didn't really connect any of the music to the brand per se, but the visuals for the album, you will see. The designs. You will see some of the clothes because I'll be wearing them and other people will be wearing them. So I'm gonna make sure that I use this platform to make the world know that I have these brands. I'm gonna do lady shoes too, high heel shoes. I'm Ladies heels, gonna lady shoes too. amazing. Yes. I'm gonna check on that web because I want to buy something for this way end of the year. So I'm gonna check Yes, what you got. support. Everybody support Stone City Digital, support SCD Metamedia, New Yorker brand. Please, we need your support. Yes. We're gonna let them the link on the commentaries on the comments here, Okay. so you can like go yo click there and we are gonna be on your website. We can find your music There's music also. videos there too. There's music videos that people haven't seen. Skinny may have seen them because I sent a bunch of them, but there's music videos on that website too. So if you click around, you'll be able to find the music videos too. En ese link que nos deja, que les vamos a dejar allí, también van a encontrar varios videos que no están como en otras plataformas, solo allí. Entonces, para que, sí, él dice que ya te envió varios a ti para que los vieras. Entonces, bueno, la gente, ahorita les dices a ver si tienes alguna recomendación específica o algo. Y, well, and I want to know if we can find some of your music there. Maybe if I can find the vinyl that you're gonna release over there, we can buy it. Well, I am going to add a link to, the label is Lex Records. The new album's on Lex Records. So I'm going to add a link for Lex Records to the website. Yes. So you will be able to do it. Yes. But hey, let me tell you this. If you go on Facebook and you go on, let me get it right. Let's see. It's Stone City Digital. Okay. If you go on Stone City Digital ENT group, ENT is abbreviation for entertainment. So Stone City Digital ENT group. I have a catalog of music that most people have never heard. You can hear it there. That's on Facebook. That's most people have never heard any of this. Yeah, I did songs with Mary J. Blige. Yeah, I got some shit. Okay. I got some shit. A Skinny que le gusta tanto esculcar y encontrar música, nos está dando un tipcito. Dice que vas a Facebook y buscas una página que se llama Stone City Digital ENT Group. ENT es ENT como entretenimiento, ENT Group. También se los vamos a dejar en los comentarios. Allí vas a encontrar un catálogo de música de nuestro artista que tampoco encuentras como en cualquier parte. Entonces ahí tienes Kini que le gusta esculcar tanto para que se las oye un rato y se entretenga. No, pues excelente.
No, pues sí, él me envió los vídeos y es más, pues de fondo la cortina, yo hice un mix con canciones de nuevas y viejas, de la vieja escuela. Entonces ahorita al finalizar, pues los vamos a dejar con unos dos o tres temas para que pues los escuchen. Son muy buenos, no tengo favoritos porque los escuché apenas él me los envió y son muy buenos, la producción muy bueno, el sonido excelente. Y no, pues nada, mire, esto es de puta madre, estoy muy emocionado pues dile que muchas gracias. Pues no queremos quitarle más tiempo, sabemos que está trabajando, es un artista que trabaja y trabaja. Okay, so well, first of all, like I said, he was like, I think he's looking for that page in this moment because he loves to have all the music that he can. So this is like He's a a tip, collector. this He's a secret collector. tip, yeah. So it's amazing We that we he call gave it us this we, information. we, we call it digging in the crates. Digging in the crates. That's what we Estás call it. como escarbando en las cajas de música, digging in the crates. Es lo que haces Yeah. tú. So, yeah. Okay, so well, bueno, sorry, just a second because I forgot something. Que hablábamos de la música, de la ropa. Yo le pregunté que si él ligaba algo de la ropa con los álbumes que está sacando, digamos. Si algún estilo, algún zapato le ponía el nombre de alguna canción, yo qué sé, cualquiera. Me dice que no directamente, pero sí en los videos y como en la estética de los visuales, pues, de los álbumes, encuentras que él va a vestir obviamente sus artículos, los zapatos, todo obviamente es como la forma en que lo va a promocionar y que lo ha promocionado. Salen los videos con ropa de su marca, con zapatos de su marca y también hay ropa para chicas. Me comentaba que tiene tacones, tiene una serie de cosas para chicas también. Todo el mundo está invitado a que entren, revisen, chismoseen y se antojen de algo porque en la página de él encuentran lo que te digo, encuentran todo lo que es la ropa. La música no la encuentran allí, pero sí encuentran los links hacia la disquera, pues, donde lo pueden comprar. O sea, allí básicamente encuentran toda la información. Entonces, ahorita como te digo, los comentarios los voy a dejar para que no sea sino que simplemente le den clic y van derecho hacia la página y encuentran toda la información. Bueno, pues excelente muchachos, ahí ya tienen la información, Mile ahorita cuelga todo eso y pues nada muchachos, esto queda grabado aquí en nuestro canal de YouTube, también lo vamos a subir en Spotify, ahí también tenemos pues una breve lista de todos los capítulos que hemos grabado con nuestros invitados muy especiales. Pues muchachos, ya nos queda que se despida. Y sí, que pues nada, que muchas gracias, dile, y bueno, que le dé un saludito a la gente de Colombia y a la gente de Europa. All right, so Skin is telling me that we have like the last question for Yes. you. So Okay. he wants to know if there is something that you left like behind for following this musical dream, something that you sacrifice or something that you say, no, I have to Yes. choose before this and the music. And what was that? And, well, why did you decide to go for music and not with that other thing? The biggest sacrifice that I made to pursue music was I didn't get to spend the time with my daughter that I should have. A lot of time, things that I missed were because I was pursuing excellence at this craft and trying to pursue a career in this craft. So you have to sacrifice something sometimes. And that was a big sacrifice. And she and I still kind of deal with that to this day. But, sometimes to be great, you have to make these types of unfortunate sacrifices. I heard, the producer Quincy Jones. Of course. I saw a documentary with him, and he talked about the same exact thing. And his daughter said they understand now as adults that he had to do that in order to be the Quincy Jones that we know today. He wouldn't be him if he hadn't done those things that took away from their lives, but they understand it now.
And so that was my biggest sacrifice. Not being there for my daughter as much as I should have and I wanted to because I was pursuing this. Yeah. But does she support you now? I guess yes. She loves me, but she's still kind of like, Of she's still, course, I don't have my dad because that kind of music. yeah, yeah, yeah. Oh shit. Still a But little sour feelings about it. She loves me. She's amazing. She's getting her second degree. She has a degree in social work. She's getting her second degree. She's a author. She has a book out now. It's called What I Thought Love Was. It's called What I Thought Love Was. It's on Amazon, wow. and you can look Cool. for that. Yeah, but we're good now, and but that was my major sacrifice. That was my major No. sacrifice. Before I Oh, get out of here, I must say this because I forget to do this. I'm co-starring in a TV series, a new TV series. It's called Paper 2. And out here in New York, we used to call money paper. We used okay. to say getting paper. Okay. So I play a character named Clarence, OG, businessman, hustler, and the TV show was called Paper 2. I'm one of the co-stars. My man Omar Moore, who is also a producer and director. He brought me in. He's my partner in the film. Omar Moore is my partner in the film. He's my right hand man, and it is produced and written by Carlos Ben Cosme. I hope I'm pronouncing his name correctly. Carlos Ben Cosme. The show is called Paper 2. There was a season already called Paper, and this is Paper 2 Imminence. And so I'm a co-star in that. We just shot out my episodes maybe 3-4 weeks ago. Amazing. I'm gonna check for that. I didn't know that series. I'm gonna look for it, Yeah, it's and great. I'm Well, gonna. they're shopping a deal for it now. They're shopping the deal for it now. They shot all the episodes, and now they're All shopping right. the deal for it. Yeah. Cool. Amazing. I'm gonna find it, and I'm gonna share, of course, with the audience so they can also watch you as an actor. Another like Yes, I am kind a of scene. thespian. And you'll be wearing also New Yorker stuff on that series. I am wearing New Yorker on there. Yes, I am. Excellent. Absolutely. That's what I want to say. Perfect. So And, thank you and so much. I produced a documentary as well. That's coming as well. There's a documentary about Danger Mouse and myself. It's called Oh, Memoirs of an MC. It's called wow. Memoirs of an MC. Myself and my partner Armani Baraka Scott produced it, and you can look forward to that too. It's a documentary about Danger Mouse and myself, the untold story of Danger Mouse and Gemini. Amazing. I want to see that also. There's a lot of stuff to I'm working, I'm check and working, I'm working, share baby. here. Amazing. And I think we will need to have you again in the future, maybe, because there's a lot of stuff that is like missing here in this interview. Bring me I back think after the album comes out when you get to hear the album and all of that. excellent. I'll talk with Skinny, and of course we will be counting with your time in the future after Yeah. September, October. I don't know when you can, and we can talk about this amazing album that I'm expecting already. Yes, yes. This is Skinny, so I'm gonna send you a lovely. link. Tell Skinny I'm gonna send him a link so he can hear the Le first. vas- Y'all can hear the first single. I'm gonna send you a link. Oh, nos va a enviar el link del álbum así como de primerazo para que lo escuchemos antes que todo el mundo. I look An at it. I send you a exclusive. link because you Thank got the you. first shit. You got the original Scars and Pain. Yeah. So I'm gonna send you a Thank link you. and y'all can hear the first single. Amazing. That's so amazing. Exclusive, Thank you so much. exclusive. Yeah, exclusive. And we'll be more than excited of uh, having this amazing exclusive information and music with us. Thank you so much for that. We really appreciate Thank you for having me. I really appreciate it. No, And if you thank guys you. can ever get, anybody ever wants me to come out there and perform, just let me know. I would love to come out there and give you a full Gemini show. I put it in just so Oh, you know. so I put in work on the stage. I put in work. amazing. I Thank put you in so work. much. And thank you so much again for being here, for taking the time of sharing these amazing stories with us. And we are going to, for sure, um,
we'll be waiting of having you in the future, near future, Thank you. here Thank you again. for having me. Thank you Skinny, so much. Skinny, you're good looking, brother. Good looking. Mile, is Mile? Mile, correct. Thank you very much. You did a great job. Thank you. Thank Thank you, you so thank much. you, I'm still thank you. learning, but I'll do my best. I gotta learn Spanish. Thank you, thank you. Cuando Yeah. quieras, con mucho gusto te puedo mostrar algo. Till the next time. Till the next time. Excellent. Thank you. Have a great All right. night today. Y'all have a good night. All right. Somebody had to do what I was prime for the position. I call it reconstructive demolition. My mission is to banish any lyricist that ain't sufficient. In addition to flicking with the gold finger sickness. No wondering, no wishing, no crying and no bitching. If you can't stand the heat, stay the fuck out of the kitchen. Davy J said there be no ass kissing. I'm extinguishing. Wanna know all of y'all had to fall like the wall up in China, up to Russia. I could touch it with the butter when the butter touch your infrastructure. It disrupts as I question, then I bust the rhymes. That's for lines. It ain't just the rhymes, but it's just the time. I the funk so sensation got mine. Who wanna step to this? I'ma spread through the street like crime be spreading through the nation. Who wanna step to this? I'm Jemini the Gifted One coming through. I'm the funk so sensation. Who wanna step to this? Fell into the brim, she asked 4 strokes and she was breathing fast. Best piece of ass makeup for time I seen the last CD blast. SWV, weaken the knees, grab a weed from getting blown like breeze. Exhale the tree, she want the MasterCard for shopping sprees. Wanna cop the keys to the whip, don't get away. And she's bound to flip like a Motorola, can't supply with no chips you over. She glamorous, her body leaks off the finest odor. Got me buying clothes with foreign names. Done forgot the mother whoring dame, sexing me on the streets. Out in the pouring rain, enjoying fame. Make her feel it's more the game, baby. Want expensive shoes, going downtown for Gucci Muse. Son, she used to cool in 5411 soft flavors, but now it's crocodile and gators. Flip phone, forget the sky page, your ego higher than a skyscraper. All I want is sex and all she want is paper matrimony. Wow. I like the way you shake your thing, ma. I could tell by your frame, stay in the hell spot. They hate ya, only cause you're beautiful. Cuticles is pushback, airbrush nails. Lot of Asians, I should've took that advice from my man. He told me leave you alone, but the flesh is weak, son. You know I wrestle freaks, spreading cheeks like mayo. Down it, from Jezebel's to Deo, twist you out of shape like Play-Doh. I'm afraid so, but there you go again. Ain't trying to flow with man with no currency. The thought sickens. A high price chicken finger licking, sticking C-notes to her saliva. And enterprise of puff chocolate, but not cadaver. Lava than train tracks, forever wild, and you can't tame that. Matrimony where it's at. Fancy feline, we could recline and just rewind. The days you had me harder than life up in the penal. I feel time passes quicker. Sipping wine from a glass slipper. Cinderella melon tone. Think a trick a lot of man cause a lot of them came up shorter when you dug up in they stash with results of no ass. No cash is dispensing unless my sins need repenting. Them other days they got their feelings venting, renting where they live while you own real estate. We take the time to puff the trees by the way. I'm just a bad boy, minus average to proclaim marriage to my own lust for her. It's the Benjamin, she places trust. Matrimony, matrimony, matrimony. Word.
Bueno, pues gente, como vieron este artista que tuvimos el día de hoy, me encantó su energía, me encantaron sus historias, se le nota que tiene muchísimo más que contar. De hecho, por eso le estaba diciendo que necesitamos una segunda parte en algún momento, porque quedaron muchas cosas por contar, muchas cosas en el tintero. Lastimosamente, el tiempo no nos dio. Digamos que disponíamos, antes nos regaló un poco más de tiempo, disponíamos como de 20 minutos nomás y nos dio casi la hora, porque pues también nos contaba que estaba emocionado porque de donde vive, cuando él cuenta que lo escuchan en España, que lo escuchan en Sudamérica, no le creen, pues que no creen que la música pueda viajar tanto. Pues es ilógico, le decía yo, cuando una persona tiene talento, lo más normal es que si uno lo escucha, lo comparte con otras personas, ¿verdad? Y entonces así sea de boca en boca. Y más ahorita con el tema del internet que ha facilitado tantas cosas, lo más normal es que te escuchen hasta en el fin del mundo, ¿verdad? Y pues nada, digamos de lo último que habló, porque me emocioné y olvidé cómo decirles un montón de cosas que nos contó al final. Lo hice también más a modo de dejarlo hablar antes de que se nos acabara el tiempo con él. Y ya con ustedes yo me quedo y les dejo la información. Pero la idea era sacarle, exprimir esos minuticos que nos quedaban con él. Y lo que les puedo contar al respecto es que no sé si de pronto más de uno de ustedes lo sepa, pero yo no. Em, Está protagonizando, es el coprotagonista de una serie de televisión llamada Paper, la parte 2. Digamos que ya tiene la parte 1, él está en la parte 2. Hace un personaje llamado Clarence, que es pues como un gangsta, una persona de negocios. Está producida por Carlos Bencasme. No conozco, la verdad, yo de cine, de televisión, esto no sé mucho, pero me dice que es un productor de eso. Y pues nada, él va a estar allí coprotagonizando esta serie. Le pregunté que si va a estar usando New Yorker obviamente en su personaje, me dice que por supuesto, eso es ahora marca personal en todo tiempo. Donde lo vean, mejor dicho, siempre que lo vean, lo que él lleva puesto es de la marca. Si les gusta algo de lo que él usa, van directamente a la página que les vamos a dejar aquí en comentarios y allí pueden encontrar tanto la ropa como los zapatos, los accesorios y los links a donde pueden encontrar como música, historia y otras cositas más por allí. Adicional a esto, está trabajando también en un documental. Si no lo entendí mal, el documental se llama Men Wise on an MC y es básicamente la historia no contada de él y Danger Mouse, de esta colaboración que han hecho ya por tantos años, como han trabajado todos los pormenores y detalles de esa historia de colaboración musical. Bueno, va a salir en un documental también en los próximos días, bueno, en los próximos meses. Todavía están allí preparándolo, pero se viene. Entonces pueden estar ahí también presentes y conectados. Apenas tengamos la información, se las dejaremos saber de inmediato para que tengan también casi que en exclusiva, que sean los primeritos pues en verla. Así como nos acaba de decir que nos va a mandar el álbum antes de lanzarlo, nos va a mandar el link para que podamos escuchar el trabajo en exclusiva, mejor dicho, nosotros y nadie más lo ha escuchado. Bueno, obviamente los productores, la disquera, bueno, la gente que está involucrada, pero de ahí hacia afuera vamos a ser los primeros en escucharlo. Qué honor el que nos hace el señor Jemini. De verdad que me encantó la personalidad, la energía que transmite y sobre todo que se le nota que tiene mucha sabiduría, ¿sí me entiendes? Como que analiza demasiado, trata de darle significado a la música, no es cantar por cantar, sino es compartir un mensaje de verdad, un sentimiento, bueno, lo que quiere transmitir, un mensaje que valga la pena. No es, como te digo, cantar por cantar sobre cualquier cosa, sino son vivencias de verdad y cosas que te ponen a reflexionar. Sobre la pregunta que le hiciste, Skinny, si ves, es que había bastante. Quise exprimirlo antes de que se nos fuera. Tu pregunta fue: ¿qué dejo atrás?
o qué dejó de lado para poder perseguir este sueño musical, ¿verdad? Él dice que como de pronto a muchos les ha pasado y que en parte, digamos, no se arrepiente, pero sí le hubiese gustado de pronto manejarlo diferente, y es el tiempo con su hija. Básicamente ha sacrificado tiempo con su hija, ha, entre comillas, perdido tiempo de compartir con su hija por perseguir este sueño de la música, ¿no? Permítame, tomo un poco de agua, qué pena. Es que estoy súper seca de la garganta. Habla Skinny un momentico, por favor. Pues nada, muchachos, sí, en verdad es un excelente artista, que señorazo, que caballero, muy humilde ante todo. Y no, pues qué leyenda, y no, pues qué honor también que nos dijo que nos va a enviar el link para que escuchemos el álbum, mejor dicho, solo nosotros, solo Slam City va a escuchar ese álbum. Ay, ay, ay. Lo digo como fans, ¿no? Entonces, primer fans que de pronto lo va a escuchar así en exclusiva. Lo voy a escuchar y les voy a dejar comentarios. No, de pronto no lo podré publicar porque pues usted sabe que es material inédito, pero les voy a comentar, les estaré comentando. Eso es una bomba, muchachos, y pues bueno, yo diría que pues, no creo que salga nada mal porque le han estado dando largas al asunto y eso pinta bueno, eso pinta bueno. Pues muchachos, pues qué chimba tenerlos de nuevo. Muchas gracias pues a los que están ahí conectados. Eh, Le mando un fuerte abrazo al parcero None, que está allá en Colombia, en San Gil, Buena Gil, que ahí está pendiente, que nos colabora. Parcero, qué chimba, un abrazo, muchachos, oyentes, ya saben, estamos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, bueno, cualquier vaina que se les ocurra por ahí vamos a estar con estos artistas de pesos pesados, diría yo. Y pues nada, dile muchas gracias, o quedaba algo por ahí suelto. Bueno, dilo entonces antes de irnos, para que no queden aquí como... Bueno, sí, es que sinceramente hablamos bastante, como pudieron notar. ¿Qué te puedo decir que se quedó por ahí volando? Estamos hablando del sacrificio, ¿no? Del tiempo con la hija que ha sacrificado. Le preguntaba yo si de pronto ahora ella lo apoya, sabiendo pues que ella pues ha sido como la directamente, entre comillas, afectada. Dice que pues ella lo ama, lo adora, pero sí tiene como ese cierto de pronto resentimiento porque, digamos, entre comillas, este sueño ha sido el que le ha quitado a su papá de su lado, por decirlo de cierta manera. No es que él se haya ido porque él siempre ha estado presente, pero de pronto en ciertos momentos específicos él no ha podido estar presente por estar de tour, de gira, de grabando, haciendo, trabajando X. Entonces, pues bueno, la hija en este momento, pues sí, lo apoya de cierta manera, pero sí tiene su tema todavía allí, como, como, no sé, de pronto se puede llamar resentimiento también. Ay Dios, a mí se me seca mucho la garganta cuando no hay pola. Estoy tomando agua hoy, o sea, esto sí es exclusiva para Slang City. Milena tomando agüita al clima, con este calor, 27 grados creo que estamos. Joder, tío. En fin, mira, la hija, no sé, no le pregunté cuántos años tiene, pero ya es graduada de trabajo social, o sea que ya es grandecita. Publicó un libro que se llama What I Told Love Was, lo que yo dije que era el amor. Ya me está fallando la voz. Bueno, mientras Milena se recupera, muchachos, y pues nada, muchas gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias a Santi, que está por allá también escondido en el máster. Mile ya se recalentó. O sea, bueno, muchachos, gracias. Y esto es Slam City. Gracias a Mile, gracias a todos. Un abrazo, amor y paz. Y hasta una próxima, muchachos.
Gracias por estar conectados como siempre, allí pendientes, escuchando las boas que decimos, la información que les traemos y pues obviamente los artistas que pasan por esta casa. Siempre esperando, porque ni siquiera, generalmente somos nosotros los que preguntamos, pero en este caso no. Él directamente nos dijo que si tenemos algún espacio para el poderse presentar aquí, que estaría más que encantado de traernos un super show de Gemini con todos los juguetes. Entonces, Skinny, tienes trabajo. Así es, así va a ser. Y pues nada, muchachos, los dejo con música y hasta una próxima. To indulge with verbal skill into a scene about the feeble-minded schemes of a teen. I tried to stay alive and to strive. Sometimes I even cried. I was only 10 years plus 5, nevertheless. The streets gave me stress. My addiction assessed led to my first conviction and arrest. Yes. The East New York style was like the Wild Wild West. As if you had to impress when you dressed in fresh gear. Yo, we only rockin' valleys over here this year. If you ain't got it, you still could be down, but play the rear. You come to the section that I'm from, trying to rock your fresh apparel. You be staring down the barrel of a gun. Remember 83 and 84 in high school. Come December, the jewel was the Brooklyn rule. The restrooms was off limits to the herbs, cause we was shooting CeeLo from the palms to the curbs. Lady luck be with me, daddy need a new pair of shoes, but daddy hate to lose, so somebody got to get abused. You think you jetting with my dough? Hell no, nigga, you don't know my stilo. We about to take a vote on your sheepskin coat and your fat gold rope chain. You had to be insane to even get into the game. It's me you need to thank that you're only getting ganked point blank. My homeboy Tank got the shank. That's how it was, so this is how it is. You got to keep it real when you deal with them Brooklyn kids. That's how it was, so this is how it is. You got to keep it real when you deal with them Brooklyn kids. That's how it was, so this is how it is. You got to keep it real when you deal with them Brooklyn kids. That's how it was, so this is how it is. You got to keep it real when you deal with them Brooklyn kids. The Zulus dropped jewels on a school called printing, that was graphics. The guards had crazy mathematics. Chinks uptown wore Louis Vuitton. And Fendi wasn't friendly, but for lunch and blimpies, y'all could get it on. A new mob culture deep like Bob Marley. The brothers that was large was Black Eyes and Eric Charlie. And Riverside Dave gave Dota any hole that might want it. If he had the loot, you know that he would flaunt it. In those days, nobody pledged allegiance to a crew. If it came to you or them, best believe it would be you. In 2 short years, Brooklyn flipped shit switch. A lot of brothers caught the blade cause they snitched like the bitch-ass niggas that they was. Because the Brooklyn brothers always keep an eye on what other brothers does. Security became an impurity, they tried to keep us quiet. Every time they try it, we would riot. We made the front page when we took it to the stage and a rage on the masses. We all left our classes broke fool in the school. Everybody lost their cool, no more shanks. We had graduated to the tools. That's how it was, so this is how it is. You got to keep it real when you deal with them Brooklyn kids. That's how it was, so this is how it is. You got to keep it real when you deal with them Brooklyn kids. That's how it was, so this is how it is. You got to keep it real when you deal with them Brooklyn kids. That's how it was, so this is how it is. You got to keep it real when you deal with them Brooklyn kids. Now everybody talking about the West Coast, yeah. They real with the steel, but we was packing toast in the days long gone, living wrong, living tripe, low life, and Decepticons rolling through the night. You best to take flight when you see them preparing for battle. They roll 100 deep in the street like cattle. The only thing that slowed them down was age, and the age gave them knowledge. A third caught city jobs, the others went to college. The last third simply got worse, schooling all the young boys that came behind the ones who came first. That's how it was, so this is how it is. You got to keep it real when you deal with them Brooklyn kids. That's how it was, so this is how it is. You got to keep it real when you deal with them Brooklyn kids. That's how it was, so this is how it is. You got to keep it real when you deal with them Brooklyn kids. That's how it was, so